So welcome back for the next lecture of our hydrology and water resources engineering. We have started for the next unit, that is soils and crops, rather soil and crop water requirement. In that we have discussed about the different types of the Indian soils. That is alluvial soil is there, then red soil, black cotton soil, then laterite soil, clay soil, sandy soil, and humus. Those are the mostly soils which we are having in India, and their how do we can say where they used to occur and how they used to get formed. And along with that, we have discussed about the suitability of the different soils for the different crops. कोणत्या मातीमध्ये कोणतं पीक चांगलं येतं आणि ती माती कशी तयार होते आणि ती इंडियामध्ये कोणकोणत्या ठिकाणी आपल्याला सापडते, तो पार्ट आपण गेल्या लेक्चरमध्ये पाहिलेला आहे. ओके, नाव विल गो फॉर दी next part, that is sorry, after that we have discussed about the various crop water, sorry, soil moisture constant, that is the saturation capacity, soil moisture tension किंवा capillary potential. That capillary potential indicates that how much amount of the suction pressure or the negative pressure is required to be applied so that the water in that soil will be get uptaken by the root zones of the crop. हा पार्ट आपण गेल्या वेळेस पाहिलेला होता. Then field capacity, that is a moisture content after the free drainage of the water. म्हणजे ज्यावेळेस फ्री ड्रेनेज होणार, ते फ्री ड्रेनेज झाल्यानंतर ना जे काही राहिलेलं पाणी शिल्लक आहे त्या मातीमध्ये, जे की इझिली क्रॉप्स अपटेक करू शकतात, इझिली क्रॉप ते घेऊ शकतो, ॲब्सॉर्ब करू शकतो त्याचे रूट्स, दॅट इज नथिंग बट द फील्ड कॅपॅसिटी, आपण वापसा कंडिशन असं म्हणतो. अँड द फार्मर ऑलवेज वॉन्ट्स टू मेंटेन दी फील्ड कॅपॅसिटी, that water moisture content in the soil at a field capacity, which is a most favorable condition for the root zones of the crop, and it's a proper growth. मग field capacity म्हणजे काय असते, तर weight of the water held by the soil moisture or held by the soil particles per unit area. म्हणजे एका ठराविक एरियामध्ये किंवा ठराविक सॉइलचं सॅम्पल घेतल्यानंतर त्याचा जो एरिया असेल, क्रॉस टोटल एरिया, त्या पूर्ण एरियामध्ये म्हणजे किती पाणी, किती मॉइश्चर कंटेंट आहे डिवायडेड बाय ड्राय वेट ऑफ दॅट सॅम्पल, त्या मातीचं ड्राय वेट, that is nothing but the field capacity that we are going to use further in the developing the relationships and all those things. Then magnitude of the that what we can say soil moisture tension at the field capacity is about 0.1 to 0.33 of atmosphere. म्हणजे ज्यावेळेस फील्ड कॅपॅसिटीला मॉइश्चर कंटेंट असते त्यावेळेस जे पाणी त्याने धरून ठेवलेलं असतं मातीने, दॅट यूज टू बी ॲट अ 0.1 to 0.33 ऑफ ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आफ्टर दॅट वी हॅड सीन टेम्पररी बिल्डिंग. टेम्पररी बिल्डिंग सांगू शकेल का कोणी डेफिनेशन? टेम्पररी बिल्डिंग, परमनंट बिल्डिंग अँड अल्टिमेट बिल्डिंग, एनीवन कोणी सांगू शकेल का त्याच्या डेफिनेशन्स? टेम्पररी बिल्डिंग, परमनंट बिल्डिंग अँड अल्टिमेट बिल्डिंग, दोज वर दे आर एस्टर्ड दे कॅन. आणि मी काल म्हटलेलं तुम्हाला की दोज आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स, दोज फ्रॉम द एक्झाम, नॉट ओनली फ्रॉम द एक्झामिनेशन बट ऑल्सो हिअर आफ्टर इन द व्हेरियस स्टडीज यू विल कम अक्रॉस दॅट. सो टेम्पररी बिल्डिंग म्हणजे काय की झाडाचं सुकणे, झाड पाण्यावाचून सुकतंय, परंतु ते झाड जर का हेल्दी एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण नेऊन ठेवलं, म्हणजे दुपारच्या वेळेस उन्हाळ्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय होतं की झाडं सुकतात आणि ते संध्याकाळच्या वेळेस पुन्हा आपल्याला ताजी तवाने टवटवीत दिसतात, दॅट इज नथिंग बट द टेम्पररी बिल्डिंग. मी काल एक्झाम्पल दिलेलं बघा पेशंटचं, साध्या गोळ्या दिल्या तरी पेशंट तयार झाला, म्हणजे नीट झाला, व्यवस्थित झाला, रिकवर झाला, इट इज टेम्पररी बिल्डिंग. इट इज प्लांट रिगेन्स टर्जिडिटी बाय किपिंग इन अ सॅच्युरेटेड एन्व्हायरमेंट. इट हॅपन्स ड्युरिंग अ हॉट विंडी पोर्शन ऑफ द डे. उन्हाळ्यामध्ये दुपारच्या वेळेस असं झाडं बऱ्याच वेळा सुकतात, परंतु संध्याकाळच्या वेळेस पुन्हा ते ताजेतवाने टर्जिडिटी ते रिगेन करतात. Then wilting point, that is also called as a permanent wilting point or the wilting coefficient. This is the plant can't regain the turgidity. म्हणजे इथं काय होतं की झाडं दुपारी सुकले उन्हामध्ये पूर्णपणे, परंतु संध्याकाळच्या वेळेस किंवा पहाटेच्या वेळेस ती झाडं पुन्हा ताजीतवानी होत नाहीये. बट यू विल ॲड वॉटर टू इट, म्हणजे त्या झाडांच्या मुळांना जर का आपण पाणी दिलं, देन दोज प्लांट्स यूज टू रिगेन देअर टर्जिडिटी by adding water, that is called as a wilting point or a permanent wilting point or wilting coefficient. And the soil moisture which is held at this particular point is about the 15 atmosphere, 15 atmosphere असते. And lastly, that is ultimate wilting, means though you are going to add water, then also the plants doesn't regain their turgidity, plant dies, ते क्रॉप पूर्णपणे जळून जातो.
ती कंडिशन म्हणजे अल्टिमेट विल्टिंग झाली. आणि त्यावेळेचा जो काय म्हणतो आपण त्याला, द प्रेशर ऑर द टेन्शन वी कॅन से विथ विच दॅट वॉटर इज गेटिंग हेल्ड by the soil particles at the ultimate wilting is about 60 atmosphere. It is so high. Then available moisture, that is between field capacity and the wilting point, okay, or the permanent wilting we can say. जिथे आपण पाणी ऍड केल्यानंतर पुन्हा क्रॉप जिवंत होतो, ती वॉटर लेवल, मॉइश्चर लेवल आणि फील्ड कॅपॅसिटी या दोघांमधली मॉइश्चर कंटेंट म्हणजे अवेलेबल मॉइश्चर राहते. त्यानंतर ना रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर. सो रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर म्हणजे काय आता, तर फील्ड कॅपॅसिटी आणि अल्टिमेट विल्टिंग या दोघांमधली जी मॉइश्चर आहे, जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू टेक अन हेल्प ऑफ द बोर्ड. ओके, just a minute. Suppose that this is an soil, okay, and you have added the water over here. याच्यामध्ये आपण पाणी ऍड करतो डिस्चार्ज क्यू एवढा. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हा वरचा पोर्शन पूर्णपणे सॅच्युरेटेड होणार. दिस इज अ सॅच्युरेटेड केस. ओके, देन आफ्टर दॅट, आफ्टर गेटिंग ऑल द वॉटर ड्रेन्ड फ्रीली, हे पाणी ज्यावेळेस खाली जाणार पूर्णपणे जमिनीमध्ये, त्यावेळेस इथं कंडिशन असणार तुमची फील्ड कॅपॅसिटीची. देन आफ्टर दॅट विल हॅव दी काय म्हणतो आपण त्याला, विल्टिंग कोइफिशियंट. ओके, म्हणजे विल्टिंग पॉईंट, परमनंट विल्टिंग पॉईंट. इथली जी मॉइश्चर आहे ती अवेलेबल मॉइश्चर आहे, आणि याच्या खालचं जे काही असणार दॅट इज नॉन अवेलेबल मॉइश्चर वी कॅन से. हा जो पोर्शन आहे, या पोर्शनमधली जी मॉइश्चर असणार आहे इट इज अ नॉन अवेलेबल मॉइश्चर टू द रूट झोन्स ऑफ द क्रॉप ऑर प्लांट. सो आउट ऑफ दिस अवेलेबल मॉइश्चर, कुठली अवेलेबल मॉइश्चर आहे, कॅपिलरी मॉइश्चर वगैरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जे काय आहे, म्हणजे साधारणतः फील्ड कॅपॅसिटी, विल्टिंग पॉईंट याच्यामधली पूर्णपणे अवेलेबल आहे. दॅट प्लांट यूज टू ॲब्सॉर्ब द वॉटर फ्रॉम दिस लेवल. आउट ऑफ दिस म्हणजे याच्यापैकी 70 to 80% जी काय मॉइश्चर असते दॅट इज ट्रीटेड ॲज अन अ रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर. कुठली अवेलेबल मॉइश्चरची म्हणजे फील्ड कॅपॅसिटी आणि विल्टिंग पॉईंट यांच्या मध्यंतरीचे 70 ते 80% म्हणजे साधारणतः अबाउट अँड 75% वी कॅन से, म्हणजे इथंपर्यंत असेल कुठंतरी, इथंपर्यंत ही जी मॉइश्चर आहे, ही मॉइश्चर कशी आपली रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर आहे. दिस इज अबाउट द रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर. Okay, and remaining is an available, but the crop used to require to have an additional force of the effort for that. So that is the portion of the available moisture that is most easily extracted by the roots, that is readily available, and it's about 75% of the available moisture. Now readily available moisture for the some of the soils, that table also we had seen. Okay, after that now we have to go for the next point, that is the derivation or the relationship we can say. That relationship is in between the depth of the water, पाण्याची डेप्थ त्या मातीमध्ये स्टोअर होणारी. ओके, दॅट डेप्थ ऑफ द वॉटर स्टोअर्ड इन द रूट झोन अँड अवेलेबल टू द प्लांट. त्या क्रॉपला किती पाण्याची डेप्थ अवेलेबल आहे आणि आपण किती पाणी त्या सॉइलमध्ये डेप्थ आहे, किती पाणी अवेलेबल आहे, दॅट रिलेशन वी आर गोइंग टू डेव्हलप, अँड दॅट टू बी बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द फील्ड कॅपॅसिटी FC. Okay, so now as we are knowing about the D, we are assuming it as a depth of the root zone. म्हणजे आपण काय करणार आहे, समजा इथं आपलं असं हे इथं कुठेतरी क्रॉप आहे. आय वुड लाईक टू कन्सिडर हिअर ॲज अ स्मॉल प्लांट. जरी हे झाड दिसत असेल तर आपल्याला स्मॉल प्लांट असं अझूम करूया. आणि दोज आर इट्स अ क्रॉप, दोज आर इट्स रूट्स, those are the roots, and the depth of the roots we are assuming as a capital D, small d in meters. FC, that is a field capacity, म्हणजे जिथलं पाणी इझिली क्रॉपला अवेलेबल होत आहे. गामा W, that is a unit weight of the water. Okay, gamma unit or specific weight we can say of water, and gamma D is nothing but the dry unit weight of the soil. हे gamma D म्हणजे काय आहे, so gamma D indicates the dry unit weight of the soil, whereas gamma W indicates the unit weight of the water, and DW, this is the depth of the water or the moisture we can say retained by the soil at a particular condition. म्हणजे एका ठराविक कंडिशनला, मीन्स सपोज दॅट आफ्टर irrigation or before irrigation or 2 days after irrigation, 4 days after irrigation, whatever the depth of the moisture will be there or water will be there in that soil, that we are going to assume or we are going to treat it as a D suffix W. Okay, then from the field capacity, as we are knowing at the field capacity, the most of the moisture is available to the crop, and we are knowing the relation, it is a weight of the water or the moisture held by the soil
पर युनिट एरिया. म्हणजे या कंडिशनला काय असते की अमाऊंट ऑफ द वॉटर or weight of the water, we can say weight of water held by the soil particles per unit area of the soil upon the dry unit weight of the soil per unit area. म्हणजे त्याच एरिया, म्हणजे काय, समजा आपण एवढ्या एरियामधली सॉइलचा कन्सिडरेशन करतोय, त्यावेळेस इथल्या सॉइलने जी काही मॉइश्चर हेल्ड केलेली असणार आहे पर युनिट हिचा एरिया, जो काही याचा एरिया असेल तो आपण ए अजूम करूया, पर युनिट एरिया डिवायडेड बाय ड्राय वेट. म्हणजे ही जर का आपण ओव्हन ड्राय केली ही पूर्णपणे माती, ही सॉइल, तर तिचं जे काही वेट असेल ते पर युनिट वेट म्हणजे काय असते तर फील्ड कॅपॅसिटी असते. मग आपण काय कन्सिडर करणार आहे, वी आर कन्सिडरिंग द एरिया ॲज अ युनिट एरिया, म्हणजे एकक, म्हणजे वन. वी आर अज्युमिंग द एरिया ॲज अ वन. सो इट विल बी नाव वेट ऑफ द वॉटर, दॅट इज अ गामा डब्ल्यू वी आर नोईंग. दिस इज गामा डब्ल्यू इंटू दी व्हॉल्यूम ऑफ द वॉटर इंटू एरिया असेल, पण एरिया आपण काय केला, एरिया हा युनिट एरिया म्हटलं आपण. ओके, त्याच्यामुळे काय राहणार, तर आपल्याला माहिती आहे की टोटल वेट काय असतंय, तर टोटल वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑर एनी मटेरियल वी कॅन से इज नथिंग बट द व्हॉल्यूम ऑफ दॅट मटेरियल इन दॅट पर्टिक्युलर रिजन ऑर द प्लेस ऑर द पॉट इंटू इट्स अ स्पेसिफिक वेट असतंय, बरोबर, किंवा युनिट वेट असतंय, सॉरी युनिट वेट असतंय. आता इथं युनिट वेट आपल्याला पाहिजे कोणाचं, पाण्याचं पाहिजे आहे. मग काय असणार, व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर इन दिस पर्टिक्युलर सॉइल सॅम्पल इंटू दी युनिट वेट ऑफ द वॉटर विल बी दॅट. ओके, एरिया युनिट घेतला त्याच्यामुळे तो निघून गेला. सिमिलरली ड्राय वेट ऑफ द सॉइल, त्या मातीमधनं जर का पूर्णपणे आपण मॉइश्चर बाहेर काढली, ओव्हन ड्राय केली, तर तिचं वेट किती असेल त्या मातीचं, ते काय असणार, पुन्हा एकदा ओव्हन ड्राय केलं तर तिचं व्हॉल्यूम इंटू तिचं unit weight. So that is a gamma D, that is a dry unit weight into the volume of the dry soil. Then volume we are knowing, volume is nothing but the area into the depth, बरोबर आहे का, व्हॉल्यूम इज नथिंग बट द एरिया इंटू डेप्थ. मग इथं काय असणार आहे, हे पाण्याचं आहे. ओके, म्हणजे काय असणार, व्हॉल्यूम ऑफ द वॉटर इंटू व्हॉल्यूम दॅट इज डेप्थ ऑफ द वॉटर. जी वॉटरची डेप्थ असेल, समजा आपण डी डब्ल्यू असं अज्यूम करूया, सॉरी वॉट एव्हर इट मे बी, आपल्याला माहित नाही ते किती असणार आहे, बट वी आर अज्युमिंग इट ॲज अन डी डब्ल्यू, दॅट डेप्थ ऑफ द वॉटर. सो इट विल बी इक्वल्स टू नाव व्हॉल्यूम ऑफ वॉटर म्हणजे काय असणार, युनिट एरिया ऑफ दॅट वॉटर इंटू द डेप्थ ऑफ द वॉटर म्हणजे व्हॉल्यूम झालं, इंटू गामा डब्ल्यू म्हणजे त्याचं टोटल वेट झालं. सिमिलरली गामा डी, गामा डी म्हणजे काय असणार आहे, तर दॅट इज अ युनिट वेट ऑर द युनिट ड्राय वेट ऑफ दॅट सॉइल सॅम्पल, ओके, इंटू दी युनिट एरिया ऑफ अ सॉइल इंटू डेप्थ ऑफ द सॉइल. त्या मातीची डेप्थ आपण किती अजून केलेली आहे, तर ड्राय सॉइलची आपण डेप्थ डी अशी अजून केलेली आहे. ओके, देन इफ विल सिम्प्लिफाय इट आफ्टर द सिम्प्लिफिकेशन, जस्ट अ मिनिट, राइट्स नॉट ऑपरेटिंग, हां, येस येस. सो इट विल बी नाव इक्वल्स टू एफ सी, दॅट इज अ फील्ड कॅपॅसिटी. आपल्याला माहिती आहे गामा डी, एरिया जो होता तो आपण किती अजून करतोय, वन अजून करतोय, इंटू डेप्थ ऑफ द वॉटर ॲज अ डी डब्ल्यू डिवायडेड बाय गामा डी, दॅट इज ड्राय युनिट वेट ऑफ द सॉइल इंटू वन ॲज अ एरिया इंटू द डी ॲज अ डेप्थ ऑफ द रूट झोन्स. म्हणजे रूट झोन्स म्हणजेच कोणाचे आहे, सॉइलची डेप्थ म्हणजे रूट झोनची आहे. इथं बघा पाठीमागं ही जी डेप्थ आहे की नाही आपली, दिस डेप्थ इज नथिंग बट द रूट झोन डेप्थ, ती कुठंपर्यंत असणार आपली, सॉइलच्या डेप्थपर्यंत असणार आहे. सो वी आर अज्युमिंग दॅट in that total sample of the soil that root zones are there, so depth of the root zone is nothing but the depth of the soil we are assuming. So rearranging for the dw म्हणजे काय येईल इथं, fc that is a field capacity into gamma d, हे दोघं राईट साईडला जातील, इंटू डी इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू. आपल्याला पाहिजे डी डब्ल्यू, मग काय होईल, गामा डब्ल्यू विल डिवाइड दिस इक्वेशन, सो विल गेट द इक्वेशन फॉर द डेप्थ ऑफ द वॉटर at the field capacity is equals to gamma d, means dry unit weight of the soil into the depth of the soil or the root zones into field capacity upon the unit weight of the water, we can say in meters. आता युनिट मीटर असेल कधी, जर का तुम्ही ही डेप्थ अज्युम करताना मीटरमध्ये अज्युम केली तर मिळणारी डेप्थ ऑफ वॉटर मीटरमध्ये असेल. इफ यू आर अज्युमिंग इट इज इन अ सेंटीमीटर देन दिस विल बी इन अ सेंटीमीटर्स. ओके, देन हे आपल्याला कुठे मिळाली, डेप्थ ऑफ द वॉटर फील्ड कॅपॅसिटीला मिळाली. Similarly, if you want to have a depth of the water at a wilting पॉईंटच्या वेळेस किती मॉइश्चर त्या क्रॉपला अवेलेबल असेल ते जर आपण काढायचं तर काय असणार आहे, जसं मी पाठीमागे दाखवलं तुम्हाला, म्हणजे अप्पर लिमिट कुठलं झालं, फील्ड कॅपॅसिटी.
लोअर लिमिट काय झालं, विल्टिंग कोइफिशियंट. आणि अवेलेबल मॉइश्चर कुठले असते, या दोघांच्या मधली असते. म्हणजे काय असणार, फील्ड कॅपॅसिटीला जर का 10 युनिट अवेलेबल असेल तर विल्टिंग कोइफिशियंटला 1 युनिट असेल. म्हणजे टोटल जे अवेलेबल असणार ते अबाउट 9 युनिट अवेलेबल असणार. म्हणजेच या दोघांमधला डिफरन्स जो असणार, दॅट डिफरन्स इंडिकेट्स दी अवेलेबल मॉइश्चर फॉर दॅट पर्टिक्युलर क्रॉप. So that is dw is equals to, or depth of the water we can say, that is a gamma d into permanent wilting coefficient upon the gamma w असणार आहे. फक्त काय झालं इथं, जो पाठीमाग आपली फील्ड कॅपॅसिटी होती इथं, इट वॉज एन फील्ड कॅपॅसिटी, इन्स्टेड ऑफ दॅट फील्ड कॅपॅसिटी नाव देर विल बी द परमनंट विल्टिंग पॉईंट. म्हणजे काय झालं, दॅट मॉइश्चर अवेलेबल ॲट द विल्टिंग पॉईंट. आणि जर का आपण अवेलेबल वॉटर म्हटलं, सॉरी मी बाय मिस्टेक मी तुम्हाला पाठीमागे जे सांगितलं, दॅट वॉज अबाउट इन टोटल अवेलेबल मॉइश्चरचं तुम्हाला इक्वेशन सांगितलं होतं मी, हे म्हणजे 10 आणि 1 युनिटवालं. आता आपण काय म्हणतो की विल्टिंग कोइफिशियंटच्या वेळेस किती अवेलेबल असेल, तर काय होईल, जी फील्ड कॅपॅसिटीला अवेलेबल होती ती फक्त फील्ड कॅपॅसिटीचं मॅग्निट्यूड चेंज होऊन फक्त विल्टिंग कोइफिशियंटचं मॅग्निट्यूड येईल. म्हणजे काय होणार आहे, इन धिस रिलेशन वी विल हॅव depth of the water at a at wilting coefficient will be equals to gamma d divided by gamma w into d into the wilting coefficient as a w suffix c. This will be the relation for getting the water or available moisture we can say at the wilting coefficient. Okay, after that we have to go for अवेलेबल डेप्थ ऑफ वॉटर. म्हणजे ही आपल्याला पाहिजे. आता जे मी तुम्हाला 9 म्हटलं, 9 युनिट्स म्हटलं होतं, दिस डेप्थ वी वॉन्ट टू हॅव. मग कशी मिळेल ते आपल्याला, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट, दॅट इज अ फील्ड कॅपॅसिटी मायनस विल्टिंग कोइफिशियंट. सो दॅट इज अवेलेबल डेप्थ ऑफ द वॉटर और द मॉइश्चर टू द क्रॉप्स इज इक्वल्स टू दी वॉटर अवेलेबल ॲट अ फील्ड कॅपॅसिटी, म्हणजे मॅक्सिमम वालं झालं, मायनस परमनंट विल्टिंग कोइफिशियंट. म्हणजेच काय केलं आपण आता, दिस इक्वेशन अँड दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू सबस्ट्रॅक्ट. म्हणजे आपण काय केलं की फील्ड कॅपॅसिटी अप्पर लिमिट झालं, मायनस लोअर लिमिट ऑफ द विल्टिंग कोइफिशियंट, दॅट इज अ गामा डी इंटू डी इंटू फील्ड कॅपॅसिटी बाय गामा डब्ल्यू, मायनस गामा डी इंटू डी इंटू परमनंट विल्टिंग पॉईंट डिवायडेड बाय गामा डब्ल्यू. कॉमन टर्म्स विल टेक आउट. कोण कोण आहे, गामा डी इज देअर, ओके, देन दिस डी इज देअर, and after that this gamma w is also there. Okay, so we are going to take those terms outside. Kyle, gamma d into d divided by gamma w into field capacity fc minus permanent wilting coefficient. It indicates the available moisture or available water to the root zones of the crop when कधी, when it is provided to us and a field capacity and a permanent wilting point or wilting coefficient we can say. If in examination they used to ask what will be the available moisture at the field capacity when the magnitude of the dw is so and so, magnitude of the d is so and so, field capacity is so and so, gamma d and gamma w is so and so, then in that case we have to just use this relation and we have to find out the available depth of the water. Similarly, at the wilting coefficient, instead of the fc we have to go for the wilting coefficient, we will get the available depth of the water. Okay, and then the available depth of the water, when both of them are given or both of them are provided to us, that is a permanent wilting coefficient and the other one is the field capacity, then we have to go for just differentiating them, that is taking the difference of them. Okay, understood up to this one? Most of the times the examples were asked and examples will be get asked on those relationships, that is finding the available moisture or depth of the moisture we can say for the crops and the field capacity and the wilting coefficient, then what will be readily available moisture, and then net available moisture. आले लक्षात हे, इथं पण लक्षात आलेलं आहे का? Yes, sir. Okay, now we'll go for the numericals associated with it. Yeah, it's not operating. Just a minute.
Hwre. This is for the next example. It has taken was. This is the example. Okay, why it's coming like this? I don't know. Just a minute. I will check it. Just a minute. Take this minute. Just a minute. Why it's not showing the animations? I don't know. For all of the things it's showing. Either one after another. I don't know how come it is to be. Just a minute. I will for it. Fonts are getting changed. That's what's happening. So let it be. No problem. जो है सो है. Okay, we have to go along with this only. There is a no option for this particular. चलो हाँ. The root zone of an irrigation soil has a dry weight of a 15 kilonewton per meter cube. आपल्याला ड्राय युनिट वेट दिलेला आहे म्हणजे काय दिलं आपल्याला ते तो पॅरामीटर हा दिस पॅरामीटर विच इज गिवन टू अस दॅट इज अ गामा डी इज गिवन टू अस 15 kilonewton per meter cube and field capacity of a 30%. FC is given to us 30%. The root zone depth of the crop having permanent wilting coefficient 8% म्हणजे wilting coefficient is given to us 8% and root zone depth means D is given to us that is a 0.8 meters. Okay, then the next parameter which they had given to us that is determine depth of moisture in a root zone at field capacity means dw at fc, then depth of the moisture in the root zone at a permanent wilting point that is a dw at wilting coefficient, and then depth of available water. Okay, those things are asked to calculate. So given data I have enlisted here. Gamma d, that is a dry unit weight of the soil sample, that is given to us as a 15 kilonewton per meter cube. Then gamma w, we are knowing unit weight of the water, that is 9.81 kilonewton per meter cube. In the units of kilonewton it's 9.81. Field capacity, that is a 0.3. They have given us in the percentage but we have to assume it is in a decimals. Okay, so this is a 0.3. Wilting coefficient 0.08. Then depth of the root zones, that is a 0.8 meter, and they asked to calculate the dw, that is a depth of the water at a field capacity, dw at a fc, second dw at a wc, that is a wilting coefficient, and lastly depth of available water dw at कुठं म्हणजे अवेलेबल वॉटर म्हणजे कुठलं झालं तर ॲट फील्ड कॅपॅसिटी मायनस विल्टिंग कोएफिशियंट ते आपल्याला विचारले लास्टला त्यांनी. सो फर्स्टली पहिला एक्झाम्पल लक्षात आलेला आहे का? फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट आय अंडरस्टूड अबाउट द एक्झाम्पल व्हॉट दे आस्क्ड अँड व्हॉट दे गिवन. एक्झाम्पल लक्षात आलेला आहे का? अरे बोला यस नाही काहीतरी. Understood about the example what they given and what they asked. Okay, then we'll go for the part of the solution now. So for the gamma d, we are knowing the relation as gamma d is equals to, sorry, dw we want to have in terms of the fc, that is a dw, that is depth of the water, available water we can say at the field capacity, is equals to this gamma d, that is a dry unit weight of the soil, into depth of the root zones in the soil into field capacity upon a gamma w, that is a unit weight of the water. Okay, that is a gamma d is given to us that is 15 kilonewton per meter cube. In then depth of the root zones as a point not 8 आहे 0.8 आहे, सॉरी तर मी 0.08 लिहिलेला आहे. दिस इज अ 0.8. No, wilting coefficient is a 0.0 and that's correct one. Depth is also correct one, 0.8. Yes. So depth is a 0.8.
Field capacity is a 30% means 0.3 divided by this unit weight of the water as a 9.81. So by solving is the answer you are getting as a 0.367. Just check it. 15 into zero point 0.8 into zero point 0.3. करेक्ट आहे. Correct है ना? हा. 0.367 meters. Please note down the answer. This is depth of the water available at a field capacity. Now we have to go for depth of the water at a wilting coefficient. Change काय असेल इक्वेशन मध्ये dw is equals to gamma d into d into काय असेल बोला आता इथं. Instead of field capacity, it will be wilting coefficient divided by this gamma w. So that is equals to gamma d as a 15, root zone depth as a 0.8 meters, wilting coefficient 0.08 divided by gamma w as a 9.81. So what is the magnitude? 15 into zero point 0.8 into 0.08 by 9.81. How much it is? बोला बाळांनो किती येते आन्सर? What is the answer? Please do calculate fastly. Is it 0 point? Whatever the answer I am getting by Calci, it's about. You may unmute yourself and tell. 0.0978. 0.097 पुढे 8 की 9 रे? 8. 8 meters. Okay, हे झालं अवेलेबल वॉटर और अवेलेबल डेप्थ ऑफ द वॉटर ॲट विल्टिंग कोइफिशियंट. पुढे काय विचारलंय? डेप्थ ऑफ अवेलेबल वॉटर विचारलंय. म्हणजे ती काय असते तर डी डब्ल्यू ॲट एफ सी मायनस डी डब्ल्यू ॲट विल्टिंग कोइफिशियंट. सो देअर फॉर अ थर्ड वन that dw is equals to depth of the water at field capacity minus depth of the water at wilting coefficient. Just to subtract that, it is a 0.367 minus 0.0978. How much it is now? 0.269. 0.269 meters of the water depth is available to that crop. मग याच्यापैकी रेडिली अवेलेबल किती असेल रे? रेडिली अवेलेबल किती असते? 75% ऑफ दॅट. म्हणजे तुम्हाला मी डायग्राम काढून दाखवतो इथं. सपोज दॅट दिस इज अ फील्ड कॅपॅसिटी 0.3a, विल्टिंग कोइफिशियंट आहे 0.08 आहे. या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे दिस इज अ अवेलेबल मॉइश्चर आहे हुज मॅग्निट्यूड इज अ 0.269. ओके, या ठिकाणची जी डेप्थ ऑफ अवेलेबल वॉटर होती दॅट वॉज 0.367 आणि या ठिकाणी असणारी जी होती अवेलेबल मॉइश्चर दॅट इज अ 0.0978. म्हणजे या दोन डेप्थचा डिफरन्स जर का आपण घेतला तर ती अवेलेबल मॉइश्चर मिळते. आणि जी रेडिली अवेलेबल असणार दॅट इज नथिंग बट अबाउट 70 to 80%. मीन्स जनरली वी यूज टू कन्सिडर ॲज अ 75% ऑफ दिस वन. 75% of this is nothing but the readily available. So just take down it's a 75%. It is equals to 75% means 75 by 100 into 0.269. How much it is? तर तुम्ही जे राईट करताय ते दिसत नाही. दिसत नाहीये? नाही सर. नो सर. अरे यार, just a minute. I will check it how come it's happening. So just a minute. Screen
आता बघा बरं दिसतं का लिहिलेलं हे? यस सर. मला लवकर सांगायचं की बाळा रे. चलो लेट इट बी आता. सो व्हॉट वी आर डिस्कसिंग अबाउट DW सर म्हणे तुमचा आला बरोबर एवढा 0.0978 ॲट विल्टिंग पॉईंट. Depth of available water at wilting coefficient is 0.0978. Then depth of the water at the filled capacity is a 0.367. After that we wanted to calculate available depth of the water. ती काय असते तर डेप्थ ऑफ वॉटर ॲट फिल्ड कॅपॅसिटी मायनस डेप्थ ऑफ द वॉटर ॲट विल्टिंग कोइफिशियंट. तो डिफरन्स काढला. मग तो डिफरन्स मी फक्त इथं दाखवला. म्हणजे काय की समजा तुमचं फिल्ड कॅपॅसिटीचं जे लिमिट आहे ते इथं आहे. ओके, FC आहे ती किती होती 0.3 होती. ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर तेवढा लावा. हा 0.3 म्हणजे काय इंडिकेट करतं की तेवढा प्रेशर तेवढा ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर त्या रूट्सला अप्लाय करावं लागणार जेणेकरून ती मॉइश्चर तिथून ते रूट्स ॲब्सॉर्ब करू शकणार. त्यावेळची जी टोटल अवेलेबल वॉटर जे होतं डेप्थ होती पाण्याची ती होती आपली 0.367 मीटर एवढी. नंतर काय झालं वॉटर डिप्लीट झालं म्हणजे मॉइश्चर कंटेंट कमी कमी झाला आणि इट हॅज बीन रिच्ड अप टू दी विल्टिंग कोइफिशियंट. विल्टिंग कोइफिशियंट किती आहे 0.08 आहे बरोबर दिलेलं आहे आपल्याला. आणि त्यावेळची जी डेप्थ ऑफ वॉटर आहे अवेलेबल ती किती होती आपली 0.0978 मीटर एवढी होती. त्याच्यापैकी त्यांनी काय विचारलं की बाबा रे मग हे एवढं आहे तुमचं विल्टिंगला त्या झाडाला एवढा प्रेशर एक्झर्ट करावं लागेल फील्ड कॅपॅसिटीला एवढं 0.003% आहे त्यांनी सांगितलं आपल्याला. मग जर का फक्त 0.3% अवेलेबल होत असेल फील्ड कॅपॅसिटीला आणि 0.08% अवेलेबल होत असेल विल्टिंग कोइफिशियंटला तर नेट अवेलेबल किती होईल तर या दोघांमधला डिफरन्स एवढा होईल. मग तो जो आपण डिफरन्स घेतला या दोघांचा तो म्हणजे आपल्याला किती मिळाला होता तर इथं आपण कॅल्क्युलेट केला होता 0.269. म्हणजे this indicates the available moisture as a 0.269 meters is the total available moisture. तर याच्यापैकी काय काढायचं आपल्याला रेडिली अवेलेबल काढायचे. मग रेडिली अवेलेबल किती असते तर साधारणतः 70 ते 80% अवेलेबल मॉइश्चरच्या ती रेडिली अवेलेबल असते. मग याच्या 70 ते 80 म्हणजे साधारणतः 75% आपण ऑन अँड ॲव्हरेज घेतो दिलेलं नसेल तर. सो 75% ऑफ दिस. So I am writing over here 75% is 75 by 100 of 0.269. बघा किती होतं ते 201. 201. 0.201 मीटर डेप्थ इज अ रेडिली अवेलेबल. लगेच तेवढी डेप्थ जी आहे ना तेवढ्या डेप्थमधलं पाणी ते क्रॉप ॲब्सॉर्ब करू शकणार. दॅट इज अबाउट दी finding the depth of the water available water at the field capacity at wilting coefficient then available net available and readily available. Now we'll go for another example on the same lines. Just take some time. इथं पुढे सॉल्व केलं 0.097 0.269 त्याच्यातले मी आता रेडिली अवेलेबल काढलेलं नसणार आहे तरी बी आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ऑलरेडीच. This is the next one on the same lines but the values has been changed. The root zone of an irrigation soil has a dry weight of 15.3 kilonewton per meter cube. म्हणजे आपल्याला सॉइलचं जे ड्राय युनिट वेट आहे गामा डी देट इज अ 15.3 एवढं दिलेलं आहे आपल्याला अँड अ फील्ड कॅपॅसिटी ऑफ 30% FC दिलेलं आहे 30% मीन्स 0.3. रूट झोन डेप्थ ऑफ द क्रॉप हॅव्हिंग परमनंट विल्टिंग कोइफिशियंट 9%.
जे विल्टिंग कोइफिशियंट दिलं आपल्याला 9% मी 0.09 इज अ 0.9 मीटर, म्हणजे जी डेप्थ आहे रूट झोनची ती आपल्याला दिलेली आहे, डी इज इक्वल्स टू 0.9 मीटर. विचारले काय, डेप्थ ऑफ मॉइश्चर इन द रूट झोन ॲट फील्ड कॅपॅसिटी. फील्ड कॅपॅसिटी असताना त्या रूट झोनच्या ठिकाणी जी काही मुळांची डेप्थ आहे त्या मुळांच्या डेप्थच्या ठिकाणी किती डेप्थपर्यंत ती मॉइश्चर अवेलेबल होती, फर्स्ट विचारलं आहे. सेकंड, डेप्थ ऑफ द मॉइश्चर इन द रूट झोन, त्या रूट झोनमध्ये मुळाच्या ठिकाणी पाण्याची डेप्थ किती होती, कधी, ॲट अ परमनंट विल्टिंग पॉईंट, अँड देन डेप्थ ऑफ द वॉटर नेट अवेलेबल टू द क्रॉप. So on the same lines we have to go for the solution of this one also. So on screen might be you are finding the data which is given to you, which includes the dry unit weight of the soil as a 15.3 kilonewton per meter cube, then unit weight of the water 9.81 kilonewton per meter cube. Whatever the unit will be provided to you for the dry unit weight of the soil, as per you have to consider the unit of the water also. Here it is in kilonewton per meter cube, so we have to go for kilonewton per meter cube. If it is given in newton per meter cube, then will be required to multiply it by 1,000. Okay, so that is also given to us. Then field capacity is a 0.3, wilting coefficient 0.09, that is 9%, and depth of the root zone is a 0.9 meter. Part asked, dw at fc, depth of the available water at the in the at root zone at field capacity, depth of available water at root zone at wilting coefficient, and at the last dw, that is the difference between the 1 and to 1 minus 2 they asked. So firstly we will go for the depth of the water at the field capacity in the root zones. So we are knowing the relation, dw is equals to gamma d, that is the dry unit weight of the soil, upon unit weight of the water into depth of the root zone, okay, into field capacity. Just to put up the values, 15.3, that is a gamma d, depth of the root zone, that is a 0.9 meter, field capacity is a 0.3 divided by 9.81 पाहिजे तर 9 झाले माझ्याकडे चुकून, it will be 9.81. Just calculate it now. 15.3 into 0.9 into 0.3 upon 9.81. How much it is? 0.421. हे बरोबर आहे? हो. Yes. Okay. So this is at a field capacity. Now we will go for the second one. It is a dw at wilting coefficient. फक्त फॉर्म्युलामध्ये चेंज काय होणार आहे, इन्स्टेड ऑफ द एफ सी, दॅट इज फील्ड कॅपॅसिटी, विल हॅव द विल्टिंग कोएफिशिएंट, दॅट इज इक्वल्स टू गामा डी into this depth of the root zone into wilting coefficient divided by the unit weight of the water gamma w, that is equals to gamma d is a 15.3 into depth of the root zone 0.9 into wilting coefficient 0.09 whole divided by 9.81. So how much it is now? 0.126. 0.126 meters. You to check it, करेक्ट सर. correct है ना? हां. Great. Then what we have to do? We have to calculate now the dw. dw म्हणजे काय, तर नेट अवेलेबल डेप्थ ऑफ द वॉटर ॲट द रूट झोन्स, म्हणजे काय असणार, इट इज अ dw ॲट फील्ड कॅपॅसिटी मायनस डेप्थ ऑफ द वॉटर ॲट विल्टिंग कोएफिशिएंट. Just do the subtraction, 0.421 minus 0.126. How much it is now? 0.295. 0.295. 0.295 meter. And what will be readily available? It's a 75% of available, 0.295, that is equals to
0.221. meters. ओके, आले लक्षात कसे सोडवायचे न्यूमरिकल्स हे? यू विल हॅव सच टाइप ऑफ द न्यूमरिकल्स इन एक्झामिनेशन्स. ओके, आय हॅव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट थोडंसं याच्यापेक्षा वेगळं असेल आता. Yeah, it's high. Yes, this data and all those things we have calculated the things 0.295. The methodology which I have shown over here. Why it's not moving for the next slide? Yes. Now after those numericals, now in the next part we'll have the somewhat difficult numericals. But before proceeding to them, another important parameter which I want to discuss is about the limiting soil moisture condition. The limiting soil moisture condition म्हणजे काय राहतं? तर की त्याच्या बियॉन्ड म्हणजे त्याच्यापेक्षा जर का खाली मॉइश्चर कंटेंट गेला, लो झाला, म्हणजे आपण बघितलं की अल्टिमेट विल्टिंगच्या पेक्षा जर का मॉइश्चर कंटेंट कमी झाला तर आपल्याला कंपल्सरी मॉइश्चर कंटेंट हा इन्क्रीज करावा लागतो, रेज करावा लागतो, म्हणजेच आपल्याला इरिगेशन करावं लागतं, म्हणजे त्या झाडाला आपल्याला पाणी द्यावं लागतं. That is a limiting moisture condition, and frequency of irrigation we used to decide that after how many days or after how much time we will require to go for. Okay, so it is essential to maintain the readily available moisture condition in the soil to have the proper growth of the plant. It is between wilting point and the field capacity. So for that condition, whatever the graph which I have shown over here, it indicates that clearly rate of growth of the plant आहे, इकडं moisture content of the soil आहे. ओके, इथं आपण जर का बघितलं, इथं हा विल्टिंग कोएफिशियंट आहे, म्हणजे सॉइल मॉइश्चर जे आहे इट इज इन्क्रीजिंग नाउ. दिस इज अ ग्राफ शोइंग द सॉइल मॉइश्चर विच इज इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर अप टू सर्टेन लिमिट, म्हणजे इथंपर्यंत जी मॉइश्चर आहे ती आपल्या प्लांटला अवेलेबल नाही आहे. ओके, विल्टिंग कोएफिशियंटच्या खाली इझिली ते प्लांट ॲब्सॉर्ब करू शकत नाही. बट वेन इट इज टू ट्राय टू मूव्ह और इट इज टू इन्क्रीज, मॉइश्चर कंटेंट आपलं काय व्हायला आहे, हळूहळू वाढायला लागला आहे. रेट ऑफ ग्रोथ काय व्हायला प्लांटची ती सुद्धा वाढायला लागली आहे. कुठंपर्यंत, एका ठराविक लिमिटपर्यंत. कुठंपर्यंत, इथं ऑप्टिमम ग्रोथ इथंपर्यंत. त्याला आपण काय म्हणतोय, तर त्याला आपण फील्ड कॅपॅसिटीपेक्षा थोडंसं जास्त पाणी झालेलं म्हणतो. म्हणजे आपण ज्यावेळेस इरिगेशन करतो किंवा झाडाला पाणी देतो त्यावेळेस, म्हणजे आपण जर का ड्रीपवर पाणी देत नसेल, बाय ड्रीप, देन वी यूज टू डिरेक्टली पोर द वॉटर. आपण 2 लिटर 4 लिटर जारने पाणी झाडाच्या कुंडीमध्ये सोडतो, किंवा इरिगेशन करत असताना फ्लड इरिगेशन आपण डायरेक्टली पाणी सोडून देतो. त्यावेळेस काय होतंय, अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ द मॉइश्चर दॅट ग्रोथ ऑफ द प्लांट गोज ऑन इन्क्रीजिंग, बट आफ्टर दॅट, बियॉन्ड दॅट, देर इज अ नो ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी जर का आपण ऍड केलं तर प्लांटची ग्रोथ होत नाहीये. जे पुढे काय व्हायला लागलं की मॉइश्चर कंटेंट जरी आपण वाढवला, पाणी जरी वाढवलं, तरी काय होणार आहे, जी प्लांटची जी ग्रोथ आहे ती काय होते, हळूहळू कमी व्हायला लागते. आणि जे मॅक्सिमम असेल, म्हणजे ऑप्टिमम ग्रोथ म्हटलं आपण, दॅट इंडिकेट्स द रेट ऑफ द ग्रोथ हिअर अँड दी मॉइश्चर कंटेंट ॲट दिस पर्टिक्युलर पॉईंट इज कन्सिडर्ड ॲज अन ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट. त्याच्यापेक्षा मॉइश्चर कंटेंट वाढलं काय होतंय, तर हळूहळू पुन्हा प्लांटची जी ग्रोथ आहे ती कमी होत जाते. अँड बियॉन्ड दॅट नाव ग्रोथ इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग. त्याच्यापेक्षा जर का आपण जास्त पाणी ॲड केलं फील्ड कॅपॅसिटीपेक्षा, तर फील्ड कॅपॅसिटी म्हणजे काय, मी तुम्हाला काल एक्झाम्पल दिलं होतं बघा. सॉइलमध्ये, जमिनीमध्ये, मातीमध्ये गेल्यानंतर ना, किंवा शेतामध्ये गेल्यानंतर ना, तिथला जर का आपण चिखल घेतला, माती घेतली आणि हातामध्ये त्याचा गोळा केला, तो जर का डायरेक्टली गोळा तयार झाला, तर ती कंडिशन म्हणजे फील्ड कंडिशन झाली, सॉरी फील्ड कॅपॅसिटी झाली, किंवा त्याला आपण वापसा कंडिशन असं म्हणतो. जर का आपण तो गोळा करत असताना जर का पाणी बाहेर निघालं असं मोटरमधून, तर तिथं मॉइश्चर कंटेंट आपली जास्त असते.
ओके. सो ऑप्टिमम कंडिशन कुठे असणार आपली फील्ड कॅपॅसिटीला, जिथं आपण डायरेक्टली तो सॉइलचा जो आहे तो ग्रुप आपण तयार करू शकतो, असा आपण त्याचा गोळा तयार करू शकतो. त्याच्यापेक्षा मॉइश्चर कंटेंट वाढवलं काय होणार आहे, प्लांटची जी ग्रोथ आहे ती कमी कमी होत जाते, कालांतराने त्याचे रूट्स काय होतात पूर्णपणे सडून जातात आणि क्रॉप पूर्णपणे डाय होतो, जळून जातो आपण म्हणतो. इट मीन्स दॅट बिटवीन the field capacity and the wilting point, whatever the available moisture is there, that moisture is nothing but the available moisture for the crop for its proper growth. आणि त्याच्यानंतर आपण काय म्हटलं होतं की 75% ऑफ द अवेलेबल म्हणजे ती रेडिली झाली. दिस इज अ रेडिली अवेलेबल मॉइश्चर, दॅट इज अ 75% ऑफ अ अवेलेबल मॉइश्चर. अवेलेबल मॉइश्चर. ओके. तर आपण काय म्हणतोय, तर ऑप्टिमम मॉइश्चरचा जो पॉईंट आहे हा इथला MO कुठं आहे, तो विल्टिंग कोइफिशियंटच्या नंतरनं सुरू होतो. तिथून पुढं फील्ड कॅपॅसिटीपर्यंत जी काय मॉइश्चर अवेलेबल असेल ती म्हणजे आपली काय झाली, तर रेडिली अवेलेबल झाली. इट मीन्स दॅट दिस विल बी अवर फील्ड कॅपॅसिटी FC. याच्यावरती पाणी जर का ॲड केलं तर काय होणार, सॅच्युरेशन होणार आहे. याच्यापेक्षा आपण पाणी कमी केलं, कुठं आलो आपण, सुरुवातीला ऑप्टिमम कंडिशनला आलो आणि ऑप्टिममच्या खाली काय होणार आहे आपला हा विल्टिंग कोइफिशियंट असणार WC, अँड दिस इज द ऑप्टिमम मॉइश्चर कंटेंट, म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो तर 75% ऑफ अवेलेबल मॉइश्चर म्हणतो. आफ्टर दॅट नाव वी हॅव टू डिस्कस द डेप्थ अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन कधी करायचं. सो व्हेन वी यूज टू स्टार्ट द इरिगेशन or when we used to tries to for an application of the water, then that cycles of the irrigation we used to decide. मग कधी करणार आपण, when that moisture content is going to reduce or whenever that moisture content is reach up to the optimum moisture, then at that point we have to start the irrigation. As like in a previous case here I had shown that readily available moisture we have to maintain, means we have to maintain the moisture content above this optimum up to the field capacity. If we have stopped irrigation, then whatever the crops will be there or whatever the root zones of the crop will be there or whatever the roots of the crop will be there, those roots are going to absorb the moisture from the soil. Up to which limit? Up to the optimum moisture limit. Beyond that, or if the moisture content is going to reduce below that MO or optimum or readily available moisture we can say, then that moisture will not be available for the crop and crop will die. It means whenever that moisture content is going to reach to the optimum moisture content, we have to start the irrigation. So this is shown over here. It is a moisture content in a soil. It is a up to the field capacity FC. This is a optimum moisture content and this is a wilting coefficient. So what is going to happen whenever you are going to provide the water up to the FC, then the ultimately root zones are going to absorb the water and the water content is going to reduce. Okay, it will reduce up to the optimum, and below that when it is going to reduce to optimum, we have to start the irrigation. We have to enrich that soil with the water up to the field capacity and likewise. Okay, so this is the time interval, means the time interval between the two irrigations we can say. म्हणजे इथून ते समजा इथपर्यंत असेल, इथून ते इथपर्यंत असेल, इथून इथपर्यंत असेल, किंवा from this point to this point, that indicates the frequency of irrigation. Means after say 2 days will be required to go for irrigation, because after 2 days that water content in the soil is going to reach to the optimum moisture level, or after 4 days from the first irrigation the water content or the moisture content is going to reduce to the optimum moisture content. Likewise the conditions may happen and we need to go for the irrigation. Okay, this is about the frequency of the irrigation. Now the remaining part, that is regarding the depth and frequency of the irrigation, we'll see in the next lecture. Okay, thank you. What happened? Yeah, I'm going to end, sir. I'm going to end the meeting. You can start there.